religious. Đây có người đặt cái gì? Có ai? Đặng Thị Kim Liên 6 kg chia thành 3 phần, mỗi phần 2 kg nhé. Đâu? À ở đây. Đây. Sao không này nó thông báo bình luận nhỉ? Chia 3 kg kia. Ship vô Sài Gòn là không chị ơi, ngon quá. Ship vô Sài Gòn làm sao mà ship được. Này, bây giờ mày Facebook của anh toàn đồ nót này. Của anh á? Ừ. Sắp muốn nhắc anh mua đồ nót cho đây em biết. Đủ các thể loại luôn. Anh xem cái chỗ nào sexy đã luôn. Religious. Chắc cái Kim Liên là chị Liên ở với Kim à? Là bạn Liên ở Astra. Religious festival. Religious. Anh ơi, cái KTO là tổ chức gì nào? Anh Ủa? Thì không biết, em hỏi quên rồi. anh em có cái ảnh ở trên bài của em không? Anh? Không. Ơ, thật á? Có chứ. Em đang có ảnh mà sao lừa đấy, không nhìn thấy ảnh nhỉ? Religious. Religious festivals.
nhắn tin nó cho điện. Okay, so what's wake up? Religious. Most people have forget the meaning behind traditional and religious festivals during the festival periods. People nowadays only want to enjoy themselves. To what extent do you agree or disagree with this opinion? Some people argue that we no longer remember the original meaning of festivals and that most people treat them as opportunities to have fun, treat them as opportunities to have fun. While I agree that enjoyment seems to be the priority during festival times, I disagree that people have forgotten what the festivals mean. On the one hand, religious and traditional festivals have certainly become time for celebration, has certainly become times for celebration. In Vietnam, Tet Lunar New Year's is good. New Year's is good. It's a good example of a festival period when people are most concerned with shopping, giving, receiving presents, decorating their homes, visiting their relatives, enjoy traditional meals with their families. In other words, enjoyment, shopping, people we go shopping, giving, receive present, decorate our home, visiting their relative, enjoy traditional meals with our families. In other words, enjoyment enjoyment is people's pri- primary goal. Participants in religious festivals such as Christmas behave in a similar fashion to those in non-religious festivals. Participants in religious festivals such as Christmas behave in similar fashion to those in non-religious festivals. More people in Vietnam associate the occasions such as Christmas. For people in Vietnam associate this occasion with going out to eat at a restaurant, sorry, and then going to a large event in local parks rather than going to church to practice religion. Thank you. However, I disagree with the idea that the underlying meaning of some festival has been forgotten. In Vietnam, in Vietnamese kindergartens, teachers tell their children about stories related to traditional festivals such as Tet, Mid-Autumn Festival. This understand the meaning of this festival at early age. Families will play also an important role in passing knowledge of festival deeper significance onto the next generation. For example, young people are usually taught about the importance of the worship during Tet. In higher education, students also learn in detail about the reason of celebrating Christmas and a variety of festivals in other religions as a part of their curriculum. Curriculum. Chào bác cái xong rồi quên mất nước là số bao nhiêu. Curriculum. Cả thì cả nước 2 tháng là 830, chuyển luôn ra tỉnh nhà luôn bác nhé.
Nước thì có là 328 các bạn. Vâng. Một ba bảy hai tám nước là ba ba hai mươi giờ là ba hai tám ba hai mươi sáu mươi nước ba hai tám tháng này thì dùng ba hai tháng. Vâng, việc là bao nhiêu? Một ba bảy hai tám. Một ba bảy hai tám. Một ba bảy hai tám. Một ba năm bảy tư. Một ba năm bảy tư. 150 số. Nước và 8 khối 200. Nhà này dùng gì cũng sợ đấy. Anh trước thì 4 khối một tháng, giờ 589 nhân 200 là 789 là 780. À 539 539 nhân 200 là 739 là đến 730. Nó là nên bắt đầu công ty tôi với tiền này. Anh ơi. 30.000 tiền lẻ. Nhà thì sợ tháng nào một khối rồi mua 2 tháng có là 8 khối. Chứ cữ rồi. Trong thì đó. Bao nhiêu tiền? Có phải 700 hơn nữa nhỉ? 730. Đó là bác. Ở đấy thì bác hỏi lại có cả Phương ở đây nên sáng nay bác hỏi cao không có nhu cầu. Đây bác gái đây hỏi thế là Disagree with the idea that the underlying meaning một cái cách xếp để ngăn giữa phòng chỗ ngủ với cả phòng hai để xếp lại được, có thể kéo ra được. À, không phải các bạn, mình có mỗi hai vợ chồng mà. Chỉ có một gia đình kinh doanh. Vâng. Vì bác định làm nhưng mà hỏi cái ý kiến thì chẳng ai muốn làm thì thôi. Vâng, tại vì có mỗi hai người. Đúng rồi. Vâng. Bởi vì kéo như thế thì nó cũng tự nhiên là căn phòng nào đi. Vâng. Cả khác thì Vâng. Các bạn bác. Dạ. However, I disagree with the idea that the underlying meaning of such festivals had been forgotten. In Vietnamese kindergartens, teachers tell their children about stories related to traditional festivals such as Tết or Mid-Autumn Festival. Anh trật tự em bảo anh mà không đi xử lý cái lợi này của anh nó chùm gần hết cái răng này của anh rồi. Đợt trước em thấy nó chùm tích giờ càng ngày càng nhô cao lên. Thì kệ nó. Thì sao? Đến lúc mà nó phì lên quá rồi nó hay viêm lợi, nó ung thư lợi. Thì sao? Thì thôi, mụn luôn đấy. Của nhân này là nhân bột bột luôn. Thế này gọi là gì nhỉ? Phì đại lợi chứ không là cái gì? Phì đại luôn. Em ơi, em phát hiện ra rồi, Facebook nó mà thấy mình đăng bài thì nó bán hàng ý, nó giảm tương tác cái bài này đi đấy. Thế thì em phải ấy thôi, em đừng biết từ bán nữa là buôn. Tôi có thể 45k một cân rồi. Em không phải 4, không đừng ghi 45k, 4, không đừng ghi 40 và 4O. Hiểu không? Sao? 4O gì? 4O ấy chứ không phải 40. Bây giờ 45 mà. 45 thì là 4 gì đó, thì em phải biết khác đi. Không rõ, có bài nó không cho đăng cơ. Mấy ông bé ăn sáo thì đăng nhiều quá không cho đăng ấy. Ui chết. Ôi điện thoại em mất đâu rồi? Đấy nên ảnh như anh không nhìn được ảnh đúng không? Anh không nhìn được ảnh em đăng đúng không? Sao anh vừa bảo là không có ảnh? Thế rồi. Em cơ mà. Bữa nào cái kết đây này. Sao nhận đi.
Anh trước lại đặt 12 cân ở đây này. Kinh chưa? Anh đào ra. Nét ảnh ở đâu? Nét ảnh như gần hơn đúng không? Biết anh gần hơn. Anh trước 12, hôm trước gửi 8 cân mà ăn hết rồi. Chắc ông ấy cũng đi cho nhà nội nhà ngoại mỗi nhà 4 cân hết. Nhưng trước nhà nội nhà ngoại gần nhau. Đi chưa? Chưa. However, I disagree with the idea that underlying meanings such as successful had been forgotten. In Vietnamese kindergarten, teachers tell their children about the story related to traditional festivals such as Tet or Mid-Autumn. It helps them to understand the meaning of these festivals at early age. Families also play an important role in passing the meaning of these events onto the next generation. For example, young people actually taught about the importance of ancestral worship during Tet. In higher education, students also learn in detail about the reason of celebrating Christmas and variety of festivals in other regions at the pace of their curriculum. In conclusion, although people mainly want to enjoy themselves during festival, I believe that they are still aware of the reason of these celebrations. In inevitable, 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 inevitable. It is inevitable that traditional culture will be lost. A danger develops. Technology and traditional cultures encompassing insertion, in compassion. Some people believe that technology development led to the loss of traditional cultures. I agree partly with the assertion. While it is true in some cases, it is true in some of the society, they seem to be unaffected, if affected, unaffected by technology. On the one hand, on the one hand, the advances of technology that had in industrialization in different country has contributed to the disappearance of some traditional cultures. To take Vietnamese as an example, in the past, family grew up in the same village, small community. The community had strong sense of identity because they share custom and beliefs. However, developments in transport, communication, manufacturing lead dispersal family, dispersal of families, village, community as people and communities, and people move because people wanted to move the city to see a good job. Many village has become a part of city where people may not know their closest neighbors. On the other hand, in some parts of the world, traditional cultures still thrive. Some tribes, in Amazon. Some tribe in the Amazon in the Amazon's rainforest, for example, have remained untouched by technology developments. The tribal community continue to hunt other food from the forests. In addition, parents and elders bet on traditional skill on their children.
Other traditional cultures, such as traditional craft community in Vietnam, they are embracing uh, using technology developments. Uh, the internet gives men access to markets abroad. We help them to grow their business and therefore support their traditional cultures. In conclusion, many traditional graves have been lost as a result of advances in technology, but the other traditional community has survived and even prospered. Some people believe that some people believe that technology, technology. Some people believe that technology development lead to the loss of traditional culture. I agree partly with this assertion. One may be true in this is maybe true in some this is maybe true in some case of society. The case of some society. The others seem to be unaffected by technology. On the one hand, the advances of technology that have driven industrialization in developing countries advances in um, has contribute advances of the had to be to the experience of traditional culture. To take Vietnam as an example, in the past, generations of families grew up in the same small village communities. The communities had a strong sense of identity due to their shared custom and beliefs. However, developments in transport and communication manufacturing led the dispersal of families, village communities, and people moved to the city in the search of work. Uh, the many village had become a passive city where people might not know the closest neighbors. On the other hand, in some part of the world, traditional culture still survive. Some tribes in the Amazon rainforest, for example, have remained untouched by technology developments. The tribal community continue to hunt, gather food in the forests. In addition, parents and elder pass on traditional skill on their children. Other traditional cultures, such as traditional craft community in Vietnam, are embracing technology developments. They only have the craft access to the markets abroad. We help them to grow their business, therefore support their traditional cultures. In conclusion, many traditional grain supply have been lost as a result of advances in technology, but the other traditional communities have survived and even
prospered. The question is that ta được anh nhỉ? không tác rồi bị tát. Mình mất bố rồi. Mất gì? Mất cái mất cái video thủ xá Vân Hồng. Sao bắt? Xóa hết rồi đâu. Không đăng lên thì nữa. Bắt vợ quay các kiểu xong xóa hết đi. Và sau đừng bắt nữa nhá. Không hay thì xóa đi. Em ấy đi, em tắt thì anh ghi âm cái bài này. Cầm này anh bận thì anh ghi âm phát. Cầm cái này đây, anh xem cái này anh mượn cái đấy anh ghi âm. Máy anh không có dùng nhớ vừa ghi âm. Hiểu không? Hiểu vấn đề không? Đấy, mất dạy không các bạn này. Anh không bay ra chỗ anh thì em Khinh bỉ các bạn. Ngủ in cho ông làm rồi. Right. The question is, extreme sports such as skydiving or skiing are very dangerous and should be banned. Do you agree or disagree with this view? My answer is, in recent years, extreme sport has become more popular, and some people believe that the government should be banned these sports because of dangerous nature, because they are dangerous nature. Hi, sir. The questions today is that extreme sports such as skydiving and skiing are very dangerous and should be banned. Do you disagree or agree or disagree with this view? My answer is, in recent years, extreme sport have become more popular, and some people believe that government should ban them because they are dangerous nature. I disagree with the view that these extreme sports are too so dangerous, and I do not believe that they should be banned. Còn lâu. Nghe tiếng nhiều đi em, ngồi lâu mình xong, 30 phút mới xong. Nice.
Ghi âm không nói chuyện thì ghi âm ngồi im à? Thì em nói một chuyện với em như này, thì em tưởng anh đang tắt thì em kêu em biết là em bị tăng động rồi. Hi, sir. The question today is extreme sports such as skydiving and skiing are very dangerous and should be banned. To what extent do you agree or disagree with this view? Uh, the following is my answer. In recent years, extreme sport has become more popular. Some people believe that governments should ban them because of their dangerous nature. I disagree with the view that these sports are so dangerous, and I don't believe that they should be banned. Um, some in yeah, on the one hand, hi sir. The question today is extreme sports such as skydiving and skiing are very dangerous and should be banned. Do you agree or disagree with the view? The following is my answer. Um, now, in recent years, um, in recent years, extreme sports have become more popular, and some people believe that governments should ban them because of their dangerous nature. I disagree with the idea that these sports are so dangerous, and I don't believe that they should be banned. On the one hand, so-called extreme sport and not and as dangerous as people think. Many people think. I think all sports involve some level of risks, and there should be clear regulation and safety procedure to reduce the possibility of accidents. Um, in fact, people want to participate in extreme sports are required to pass um, appropriate training and tests. Therefore, the dangers are minimized. For example, people who want to try skydiving had to sign up with uh, a race club before diving solo, and beginners should be accompanied by a professional. And in addition, safety equipment and technology used in sports such as motor racing or mountain climbing um, increase the level of safety. Why I support the regulation and safety procedure? I believe that it would be wrong to ban extreme sport. Firstly, firstly, I would agree with that. We should be free to decide how we spend our time, as long as we are aware of fully the possible dangers, um, possible danger. And the secondly, I think um, in fact in fact in fact many extreme sports are practiced far away from the reach of authorities, such as jump,
big waves surfing, mountain jumping. So I can't imagine the police could being called to stop people jumping off from the peak of a mountain or surfing in their isolate beach. In conclusion, um, they're not they aren't any valid reason to ban extreme sport. By applying safety violation and procedures, we can control the risks. Thank you. Skydiving and skiing are very dangerous and should be banned. Do you agree or disagree with the view? The following is my answer. Này, ở đây lại đòi đòi chứ, đòi để tải lên trước người ta chứ đợi một tí. tôi chỉ là một con cờ trong bàn cờ thôi các bác ạ. Chưa được con cờ đã tốt. Chỉ đi trường nào thì phải đi trường đấy. Được là con cờ thì đã ok rồi. Đấy, còn không được là con cờ cơ. Con bờn thôi. Con bờn là con gì? Con bướm. Được là con bướm thì đã hạnh phúc còn gì. Còn muốn gì nữa? Thôi chỉ có được là con chim đâu. Không cần cho thực tập.